नई नई बातें हमारी समझ में आती हैं। కొత్త కొత్త విషయాలు మనకు ऐसे ही ఉంటాయి। ये गीत भी मेरे लिए है। ఈ పాట కూడా నాకు जब అవసరం। कभी ये गीत सुनता हूँ ఎప్పుడైతే ఈ పాట तो వింటానో किसी एक शब्द पर अगर स्ट्रेस डाला जाए, ఆ శబ్దాలపై दूसरे शब्द गौण हो और अगली दफा రకరకాల किसी और शब्द ఫీలింగ్స్ पर వస్తూ विशेष बल दिया जाए तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव और अर्थ सामने आते हैं। రకరకాల అనుభవాలు ఎదురుగా వస్తాయి। तो ये तो एक अलग विषय हो गया, आज मैं ఇది इसको ఏ नहीं విషయం लेके बैठा। రోజు ये तो जो गीत बजा उसकी మాట్లాడుతున్నాను। तरफ मैंने कहा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ इस संदर्भ ఈ में మాట कि చెప్పాలనుకుంటున్నాను। आज जब ये गीत सुन रहा था ఈ రోజు నేను ఈ పాట तो ये जो बोल हैं भगवान हमारा साथी है, ఆ పాట భగవంతుడు మాకు తోడయ్యారు। ये बहुत बड़ी बात है। చాలా పెద్ద విషయం। इससे हमारे ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं నియమాలు కూడా कि ఉంటాయి। उसके साथ हमारा साथ है। వాటి तो మనతో ఉంటారు। भगवान का साथ किन के साथ हो सकता, భగవంతుడితో పాటు ఎవరు ఉంటారు? कौन है जो इस प्रकार के सौभाग्यशाली हैं ఎవరు ఎంతో సౌభాగ్యశాలులు? जो भगवान का साथ భగవంతుడు रहें। తోడుగా ఉండేవారు। कोई नियम मर्यादाएं, దీనికోసం కొన్ని कुछ నియమాలు कंडीशंस మర్యాదలు वो కొన్ని अपने जीवन में फॉलो करते होंगे జీవితంలో అనుసరిస్తూ ఉండాలి। जिससे वो डिजर्व करते हैं వాటిని कि भगवान भी उनके साथ देता है వాళ్ళు డిజర్వ్ చేస్తారు। और उनको भगवान के साथ అవుతారు। का मौका मिलता है। భగవంతుడు తోడుగా ఉండే అవకాశం तो ఉన్నది। ये एक बहुत बड़ी बात है। చాలా పెద్ద విషయం। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ఎందుకంటే పెద్ద విషయం कि भक्ति मार्ग में जिनकी भी हम कविताएं మనం అంటాం, या गीत पढ़ते हैं, सुनते हैं, పాట विंటాము। तो वो प्राय यही कहते हैं कि हे प्रभु, అంటారు, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ సంసార సాగంలో మునిగి जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चट्टाने हैं, तूफान हैं, తుఫాన్లు बहता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। మరి ये जो माया है, विकार हैं, మాయా इनके भंवर में फंसा हुआ हूँ। స్థితిలో मैं इससे निकल नहीं पा रहा, आप मुझे इससे निकालो। మేము బయటికి तो రాలేకపోతున్నాం एक निराशा అంటూ का वो भाव प्रकट करते हैं, అదే ఆ నిరాశలో ఆ భావం जैसे कि उम्मीद खो चुके हों कि इस माया को पार करना మరి కోరుకుంటారు। ఈ మాయ దూరం कठिन ही नहीं बल्कि इंसान के लिए असंभव है जब तक कि ईश्वर का साथ ना मिले। ఎప్పటి వరకు అయితే ఈశ్వరుడు ఎప్పటి వరకు రక్షణ పొందలేదు। दुलार माँ की ममता ओम शांति। Welcome శాంతి to Vyakti Parivar. వ్యక్తి పరివారానికి So స్వాగతం। today we will be starting our new series for month of రోజు కొత్త May. సిరీస్ For మొదలవుతుంది। month మే of నెలలో April, we did the practice of ఏప్రిల్లో మనం combined కంబైన్ form. స్వరూపం యొక్క I'm sure ప్రాక్టీస్ everyone చేశాం। had wonderful experience, కాబట్టి మంచి and అనుభవాలు also అయ్యి Didi shared ఉంటాయి with us అనుకుంటున్నాను। many nice points, and కొత్త కొత్త also పాయింట్స్ Bhakti వచ్చాయి। signal was very మరి deep and సూచన కూడా insightful. చాలా So I'm sure everyone చాలా had అద్భుతంగా ఉంది। wonderful experience. We అందరికి would be మంచి happy if you can అద్భుతమైన share with అనుభవాలు అయ్యాయి। us your experience on our website so that we know, ఈ అనుభవాలు వెబ్సైట్ and లో పెట్టండి, దాని ద్వారా others will be తెలుస్తుంది, inspired also by ఇతరులకు reading కూడా it. ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది So in దాని month of ద్వారా। May, ఈ the new నెలలో topic, adopt the కాబట్టి personality of spiritual royalty and purity. So ఆత్మిక today పర్సనాలిటీ day 1, రాయల్టీని and the topic, the అనుసరించండి. specialty of the confluence aged Brahmin life purity. సంగమయుగం యొక్క Bhakti బ్రాహ్మణ signal. జీవిత విశేషతే పవిత్రత।
The specialty of the confluence aged Brahmin life సంగమేఘ బ్రాహ్మణ is జీవితపు purity. విశేషతే పవిత్రత. While living in your household, ప్రవృత్తిలో ఉంటూ stay beyond అపవిత్రత నుండి నివృత్తులుగా impurity. ఉంటాం. Stay beyond any thought of impurity, even in your స్వప్న dreams. మాత్రంగా This కూడా is the way to అపవిత్రతతో కూడిన challenge the సంకల్పాల world. నుండి This ముక్తులుగా is the ఉంటాం. spiritual ఈ royalty and విశ్వానికి personality of ఛాలెంజ్ the చేసే సాధనం. Brahmins. So now we'll ఇదే listen బ్రాహ్మణులైన to మీ యొక్క Mohini Didi. ఆత్మిక రాయల్టీ మరియు పర్సనాలిటీ. ఇప్పుడు మోహిని దీది నుండి విందాం. Om Shanti, everyone. ఓం శాంతి అందరికి. Okay, very exciting theme, right? చాలా బాగుంది కదా ఈ థీము. But also, even if we are starting something new, we should keep revising the past one too. ఏదైనా కొత్తది మొదలు పెట్టినా కానీ గతంలో Because companionship, combined form, రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. being good కంపానియన్షిప్, companion. కంబైన్డ్ రూపము. This really was great topic, right? ఇది చాలా చాలా టాపిక్ కదా. During day, just reminding oneself that God is with me, I am at God's చేసుకోండి, service. భగవంతుడు నాతో ఉన్నారు, నేను Somewhere or the భగవంతుడి remembrance. దేవాదారిని. ఇలా భావాన్ని Very good. గుర్తు చేసుకోవటం వల్ల చాలా బాగుంటుంది. Also, remembrance and దాంతో పాటు intoxication, గుర్తు చేసుకోవటం, royalty, all is connected with purity. రాయల్టీ కూడా పవిత్రతతో కలిసే We ఉంటుంది. all are pure, right? Foundation is మనం purity. పవిత్రంగానే ఉన్నాం కదా. మన Since we belong to పునాదే Baba, పవిత్రత. we all have మనం been బాబా living the అయిన life of తర్వాత purity. మనం బాబాతో But that పవిత్ర purity in జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము. royalty and ఆ personality has పవిత్రత, to be ఆ converted. రాయల్టీ, పర్సనాలిటీ కలిసి ఉండాలి. I remember that, we have one of the principle that we don't eat food cooked by మనకు ఒక నియమం ఉంది. only మరి Babaji. మనం ఎవరైనా In వండిన the ఆహారం తినం. beginning, బాబా we used to visit many homes, right? మరి బ్రాహ్మణులు వండిందే తింటాం. మరి మొదట్లో దాది ఎన్నో And these days, some ఊర్లకు వెళ్ళేవాళ్ళు కదా. of us and some places they eat some of the రోజుల్లో commercial food, that means cooked by machine, right? మరి కొన్ని మెషిన్ తయారు చేసిన ఆహారాన్ని Like ice తింటూ cream ఉంటారు. or ఐస్ satay క్రీమ్ కానీ, papad or పాపడ్ some కానీ other thing. అలాంటివి. But at that time, we never ate anything. ఆ టైంలో అయితే మనం ఏమి తినేవాళ్ళం కాదు బయటవి. So there are some, when we visit, they say we made at home and everything is pure and clean. కొంతమంది అంటారు ఇదంతా ఇంట్లో చేసాం, ఇదంతా ప్యూర్ But క్లీన్ అని still, చెప్తారు. in కానీ the family, the vibrations are different. ఫ్యామిలీలో There are వైబ్రేషన్లు lot of వేరుగా forms, ఉంటాయి. right? When we cook at Baba's బాబా home, ఇంట్లో వండితే completely different vibrations. పూర్తి వేరే వైబ్రేషన్లు ఉంటాయి. So a time came, we decided when people cook and bring, we're not going to eat it. మరి ఎవరైనా వండి తీసుకొస్తే మేము And తినము. I know Didi always used to tell us that ఇది ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు, food by yourself, cooked by the మీకు మీరు Brahmins is very important. బ్రాహ్మణుల వండింది చాలా ముఖ్యమని And there was a time we never ate, even drank water at someone's home. కొన్ని రోజులైతే మేము ఎవరైనా ఇళ్ళలో నీళ్లు కూడా తాగేవాళ్ళం కాదు, మంచి నీళ్లు కూడా. Pani and Vani, that means there is always influence of everything. కానీ వాణి అంటారంటే దాని మీద Carried ప్రభావం our ఉంటుంది. water, hot water and milk for tea, for everything. హాట్ Now వాటర్, we మిల్క్ say కోసం machine made coffee, దేనికైనా machine made this, machine made. అయితే అంటాం మిషన్ మేడ్ కాఫీ, మిషన్ మేడ్ ద్వారా తయారైంది Don't have అంట. Baba's remembrance. మిషన్ క్లీన్ ప్యూర్ అంటే దాంట్లో Not బాగా only రెమ్యూనరేషన్ to ఉంటుంది be కదా. vegetarian, to be sattvic, but cooked with remembrance వెజిటేరియన్ of గా Baba. కాకుండా బాబా స్మృతిలో తయారు Because I don't know how much attention we pay to that. మనం దానికి I ఎంత have to కృషి remember ఉంటుంది. Baba while cooking, నేను వండేటప్పుడు బాబాని గుర్తు చేసుకోవాలి. not have any other thoughts, ఇంకా not వేరే have any ఆలోచనలు other ఉండకూడదు, conversations, వేరే మాటలు the ఉండకూడదు, whole atmosphere. మొత్తం వాతావరణం అంతా. So
So we will talk a lot on అలానే purity of ఉండాలి. food also. మరి ఇప్పుడు మనం పవిత్రత యొక్క ఆహార There is a temple in పవిత్రత Nepal, గురించి మాట్లాడదాం. or నేపాల్‌లో ఒక గుడి ఉంది. they call it Buddha's temple. దాన్ని బుద్ధుడి గుడి అంటారు. Very big temple, many చాలా పెద్ద doors, టెంపుల్. many locks. This door, that door, big, ఎన్నో huge. ద్వారాలున్నాయి. And it's only, they call it hair of Buddha or tooth of Buddha, something is there. అందులో బుద్ధుడి They still cook, జుట్టు బుద్ధుడి offer bhog అన్నం and ఉంది all. అంటారు. కానీ వాళ్ళు ఇంకా వండి భోగ్ ఆఫర్ So చేస్తారు. all those who are cooking, they close వండే the door, వాళ్ళందరూ they don't talk, have the mask. మాట్లాడరు So వండేటప్పుడు. lot of purity of different things. రకరకాల ప్యూరిటీ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. When Brahma Baba used to travel, బ్రహ్మ బాబా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు Vishwa Kishore Babu, there was some others travel with him. Because విశ్వకిషోర్ those days they had వేరే this వాళ్ళు big compartment. కూడా ప్రయాణించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో So చాలా in పెద్ద one corner కంపార్ట్మెంట్ they ఉండేది. will ఒక turn on stove and start cooking. మూలలో స్టవ్ పెట్టి వండటం మొదలుపెట్టేవాళ్ళు. So our personality, where we are free from desires, right? మన వ్యక్తి పర్సనాలిటీలోనే Any మనకు kind of sorrow, any kind లేవు of కదా. ఎలాంటి disturbance, విచారం, ఎలాంటి any డిస్టర్బెన్స్, kind of not feeling good, ఎలాంటి upset, is some అప్సెట్ kind of గాని impurity. ఫీల్ Even మంచిగా cause ఫీల్ to అవ్వకపోవటం be గాని someone else. ఏదో ఒక ఇంప్యూరిటీని కారణం It's very ఎవరైనా interesting when అవ్వచ్చు. once Dadi Gulzar, ఒకసారి they అది just గుల్చారు. realized that we always say it's because of the outside circumstances. మనం I'm బయట going through this, or I పరిస్థితుల వల్ల నేను ఇలా lost my ఉన్నాను, అలా temper, or ఉన్నాను. whatever. She said, but if there is no sanskar, you can never get upset. ఆ సంస్కారమే There లేకపోతే must be అప్సెట్ అవ్వరు. sanskar ఆ somewhere, సంస్కారం ఎక్కడ ఉండే or, ఉంటుంది. or body consciousness. పాపము మరి దేహాభిమానం ఎక్కడ So ఉండే I ఉంటుంది. think that our personality of staying very calm, cool, పర్సనాలిటీ have a lot of కామ్‌గా patience, ఉండటం, have కూల్‌గా ఉండటం, generosity, forgiveness. పేషెన్స్ ఉండటం, Purity has a lot of qualities. And if there is purity of నమ్రతగా personality, ఉండటం, మన పవిత్రత one is పర్సనాలిటీలో ఉంటే always auspicious. No? ఎప్పుడు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. Shubh. Not only Shuddh, but శుద్ధమే Shubh కాదు, also. శుభంగా కూడా ఉండాలి. So we will talk a lot on very subtle impurities which we have to remove, ఎన్నో transform. ఇంప్యూరిటీస్‌ని మనం So Baba is saying, మార్చుకునే వాటి గురించి specialty of the మాట్లాడదాం. confluence age Brahmin life is purity. సంగమయుగ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ప్రత్యేకతే పవిత్రత. Specialty of confluence age Brahmin life is purity. While సంగమయుగ living in బ్రాహ్మణ purity జీవిత also, విశేషత పవిత్రత. stay beyond impurity, పవిత్రతలో ఉంటూ అపవిత్రత stay నుండి beyond the ముక్తులుగా ఉండటం. any స్వప్న thought of పరంగా impurity. కూడా అపవిత్రతతో కూడిన సంకల్పాల Then in your నుండి dreams, this, ముక్తులుగా ఉండటం. ఇదే even in your dreams, విశ్వానికి this is the ఛాలెంజ్ చేసే way to సాధనం. challenge the world. ఇదే బ్రాహ్మణులైన This is spiritual యొక్క royalty ఆత్మిక and రాయల్టీ personality. మరియు Only పర్సనాలిటీ. no other thought, just pure. As I said, it could be ultra strict, it could be benefit for everyone. అది అందరికీ బెనిఫిట్ అవుతుంది. So now we have to just look at our power of purity, personality of purity. Because when Baba says you have to become perfect, I think purity is most important. మనం బాబా చెప్పారు మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. That is why I say పవిత్రత purity, చాలా peace, ముఖ్యమైనది. happiness, and పవిత్రత, prosperity is your శాంతి, birthright. సంతోషం మీ. If there is purity, there will be peace, there will be happiness, there will be prosperity also. Because the nature and the Nature, resources also are happu. pulled towards purity. అన్ని పవిత్రత Nature వైపే belongs to ఉంటాయి. serve one who is pure ప్రకృతి కూడా పవిత్రంగా ఉన్న and వాళ్ళకే also protect. అలాంటి వాళ్ళని రక్షిస్తుంది. Because there పవిత్రంగా is ఉన్న no వాళ్ళని. body consciousness. ఎందుకంటే I'm దేహాభిమానం not doing లేదు. any actions
in body consciousness. నేను దేహాభిమానంతో ఏ పనులు చేయట్లేదు. It's quite a big achievement. చాలా పెద్దమైన Anyway, we have all month to explore. You మీకు all can చాలా start అనుభవం ఉంది. contemplating దీని and గురించి getting so ఆలోచిస్తూ many ఉండండి. beautiful thoughts. నాకు ఎన్నో Also ఆలోచనలు thinking వస్తూ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు complete purity or పవిత్రత, personality purity. పర్సనాలిటీ, పవిత్రత, పర్సనాలిటీ Power కూడా of చెక్ purity చేస్తున్నాను. in our thoughts, words, and actions. All. మన ఆలోచనలో, మాటల్లో, మన కర్మల్లో కూడా ఆ పవిత్రత ఉండాలి. ఓం శాంతి. Om Shanti. Om Shanti. Didi, you were saying that we practiced the combined form in April, and now we are entering May, and we would be looking at what's the takeaway from practicing the combined form the whole month of కంబైన్డ్ April. రూపం గురించి And I think మాట్లాడారు. it's very మరి appropriate ఇప్పుడు for ఏప్రిల్ అయిపోయింది, chose this మేలోకి month వచ్చాం. because where I think I landed after April, well, today's the last day, was yesterday a question that was asked in the Murli as I was reading it. మురళిలో And that question was, why does Shiv Baba always say Shiv to Baba Brahma Baba, ఎందుకని ఎప్పుడు you బ్రహ్మగారితో are చెప్తూ becoming ఉంటారు, Lakshmi and Narayan, మీరు లక్ష్మీనారాయణలుగా you are అవుతారు, becoming Vishnu. So I విష్ణు think అవుతారు the అని takeaway from ఎందుకు బ్రహ్మగారితో April చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. is the combined form, which is Vishnu. ఏప్రిల్లో కంబైన్డ్ And ఫామ్ in Vishnu, there is the royalty and there విష్ణులో is the purity. ఆ రాయల్టీ ఉంది, ఆ పవిత్రత ఉంది. So, how would you describe మీరు Vishnu's royalty? విష్ణు యొక్క And how would రాయల్టీని you describe Vishnu's ఎలా చెప్తారు, purity? విష్ణు యొక్క పవిత్రత గురించి ఎలా? Especially Correct. the holiness and highness Hmm. is combined, and two హోలీనెస్, crowns హైనెస్ కలిసి and ఉంటాయి. also total రెండు purity కిరీటాలు ఉంటాయి. because అంటే పూర్తి in the four పవిత్రత arms of Vishnu, విష్ణువులో the ఉంటాయి. four armaments which are shown, మరి the చూపించిన purity నగలు of కూడా thoughts, purity of words, and purity ఆలోచనల్లో of పవిత్రత, action, which gives the life పవిత్రత, of మాటల్లో victory పవిత్రత, and అదే life of విషయంగా like this చేస్తుంది. power, అందులోనే and శక్తి. also a kind of proper balance within my own self, each one of us, of my both energies, qualities of Lakshmi, qualities of Narayan. లక్ష్మి That క్వాలిటీ, means నారాయణ you play క్వాలిటీ, the role where you can play the role in a way that demonstrate both qualities of Lakshmi and రెండు Narayan. క్వాలిటీలు కనపడతాయి, లక్ష్మీ నారాయణ So క్వాలిటీలు. this total purity, it's so I call it that holiness and highness, right? So that's what I see in Vishnu. విష్ణువులో కనపడేది If that's our aim and objective, హైనెస్. then it means that every Brahmin soul has got royalty and purity inside of them, బ్రాహ్మణాత్మలకు and they have to work together. So పవిత్రత, royalty పవిత్రత won't ఉంది. work without purity, and purity ప్యూరిటీ won't లేకుండా work without రాయల్టీ royalty. వర్క్ అవ్వదు. They have to also work with Lakshmi and Narayan together. So I can't be loving if I'm not detached. So it is as if సాక్షిగా even the లేకుండా నేను qualities of royalty and purity ప్రేమగా are ఉండలేను. combined in such a way that they draw the powers and the virtues to also be combined in order for them to work. And that will make me into this complete Lakshmi and Narayan together. I cannot become Narayan without becoming Lakshmi. I లక్ష్మి cannot అవ్వకుండా become నారాయణ Lakshmi కావలేము, without becoming Narayan. నారాయణ అవ్వకుండా లక్ష్మి కావలేము. So this integration of Yeah. Vishnu, I don't think we have studied it properly. విష్ణువు We యొక్క just see Vishnu with కలయిక మనం చూడలేదు. the double crown. We see him with విష్ణుని డబల్ క్రౌన్ తో with చూస్తాం. the four arms. We see him with the symbols in the four arms. We even say him to Vishnu.
ఇమ్మంటాము but we don't see it within the personality వ్యక్తిత్వంలో of the చూడము soul, the ఆత్మలో ఉన్న sanskaras వ్యక్తిత్వం of the ఆత్మలో soul. ఉన్న So each సంస్కారాలు sanskara is a combination of purity and royalty, if చూడడం my ప్రతి aim and సంస్కారం objective is కలిసే Vishnu. ఉంటుంది మనం Is there some సత్యం kind విష్ణు of simple way of looking at Vishnu outside of the double crown that would help us in the development of our sanskaras with both sides, the male and the female, the strong and the weak, not the weak, which means the gentle and the strong, the beauty and the discipline, that kind of thing, which I'm fascinated by, actually. Yeah, royalty and purity, combination of that. But రాయల్టీ also, ప్యూరిటీ కాంబినేషన్ purity when there is no struggle inside or conflict, పవిత్రతలో ఎలాంటి definitely has not only royalty పగులు but ఉండదు more of power. రాయల్టీలో ఎంత Because పవిత్రత కూడా then ఉంటుంది you are real peaceful, you are very ఎందుకంటే loving, మీరు చాలా శాంతంగా you are ఉంటారు very happy, ధైర్యంగా you ఉంటారు are సంతోషంగా content, ఉంటారు many సంతృప్తిగా qualities. ఉంటారు ఎన్నో గుణాలు Purity ఉంటాయి really is like, పవిత్రత అంటేనే divine virtues, all of those దివ్యమైన virtues గుణాలు emerge, అన్ని should గుణాలు emerge in a very natural way. చాలా సహజంగానే వ్యాపిస్తాయి So Vishnu is worshipped and విష్ణువును they show పూజిస్తారు 2 arms of Lakshmi, 2 of Narayan. And that is what we found in Dadi Prakashpani and other Dadis, was a combined personality. Very, very కంబైన్ gentle, పర్సనాలిటీ very loving, but చాలా very ప్రేమగాను firm, ఉంటారు చాలా very lawful, దృఢంగాను చాలా లాఫుల్ గా కూడా Loving ఉంటారు and lawful also is a combined personality. ఆ లవింగ్ Purity. ప్రేమగాను She లాఫుల్ expressed lot in గా Dadi ఉండటం కూడా Prakashpani. You were very loving, but when she was మంచిగా firm, she will say no means no, And ప్రియంగాను also ఉంటారు దృఢంగాను ఉంటారు నో అంటే నోనే any direction she gives, they all will accept it and start doing. ఇచ్చే డైరెక్షన్ ఏదైనా One day she said, it's అంగీకరిస్తారు just I have to say a few words. You will see how it happens, right? So there is that combination of both the personalities, Lakshmi and Narayan. So the meaning of these words, I want to ask you about it. In the world outside, if you ask someone, what does royalty mean? బయట ప్రపంచంలో They ఏదైనా would say things to రాయల్టీ you అంటే like, ఏంటి అంటే వాళ్ళు it ఏమంటారు means అంటే you have authority and sovereignty. మీలో అధికారం It ఉంది means you have dignity and grace. ఆ సావరానిటీ ఉంది It means అందులో you have dignity ఉంది elegance మీలో and regality. గొప్పతనం You're ఉంది regal. So I know you would say yes, authority and sovereignty is BK. Yes, dignity and grace, Baba talks about. But this elegance and regality, which means elegance for the world outside, means మహానత ఆ యొక్క there's beauty in your behavior, అందం in your appearance, మీ and there is a kind of importance to your behavior and style, the way you carry yourself. It means that everybody thinks that you're important. And that's the meaning of elegance in terms of your royalty. In regality, they're saying that a royal person carries a magnificence about them. A royal person, there's a splendor, and there is everything that royal person conveys carries an excellence. Do you think that this describes Vishnu? విష్ణుమూర్తిని ఎలా మనం Definitely, it's very beautiful the way డిస్క్రైబ్ giving the చేయొచ్చు definitions of royalty. But I mentioned that with విష్ణుమూర్తిని ఎలా us it's వర్ణించవచ్చు spiritual royalty, right? అందులో ఆత్మిక Lokic world royalty is రాజరికం completely different. గొప్పతనం ఉంది But some of ఆత్మిక the గొప్పతనం points like grace and dignity and దయగాను humility and respect హుందాగాను and also నమ్రతగాను గౌరవంగా authority,
ఆ, combination of these శారీరకంగాను qualities ఉంటారు. will be ఈ visible. గుణాలన్నీ I also కనపడుతుంటాయి. mentioned that నేను purity really means also చెప్పాను. free from desires. మరి పవిత్రత అంటేనే And కోరికలు so ఖచ్చితంగా altruistic ఉండటం. also very much into not thinking of one's own self, but స్వయం గురించి very, very generous hearted, very చాలా దయా హృదయాలుగా compassionate, చాలా There will be a lot of compassionate beautiful గా ఉండటం. qualities emerging దీని from ద్వారా the ఎన్నో spiritual qualities, personality of ఆత్మిక purity, పర్సనాలిటీ నుండి which I think we can అవుతాయి. explore more every day. దాని గురించి మనం Yeah, ఇంకా and ఎక్కువ for purity, చేయొచ్చు. one of the things that the world likes a word, they may not like the purity so much, but they like this word innocence. And when you ask them what does innocence mean, they would say a clean, ఇన్నోసెన్స్ అంటే a childlike purity of heart. And this was పిల్లల very లాంటి మనసు. much so with someone like Daddy Gulzar. She had a childlike purity of heart. అది కూడా అలాంటి And పవిత్రత that's how ఉంది. her purity manifested. But she also had a purity with a clean conscience. Do you think those things are important for purity as well? Generosity, yes, and all of these, but this clean conscience and this childlike purity of heart. How would you describe a childlike purity of heart, Sister Mohini? When your intellect and mind are not, curiosity is one thing, but investigating or doubtful or, some kind of very subtle traces of body consciousness, create some kind of expressions. They look very ordinary. So when you are a child, you are very innocent. Recently, I think few days ago, someone asked me this question, that when you are watching everything, you look very innocent. I said, because I learning, I am appreciating, I am రీసెంట్ గా seeing the specialty, and I don't చూసేటప్పుడు have చాలా any kind స్పెషల్ గా ఉంటారు you అని know, investigative kind of nature or నేను ఏదో so it's the purity of our mind and intellect, which also విచారిస్తున్న definitely విధంగా ఉండను. gives you ఎందుకంటే like a మనలో childlike పవిత్రత purity, అది innocent. పిల్లలకు ఉండే ఇలాంటి You పవిత్రత. also have the specialty, more so now, in which when you look at someone, you don't doubt them. You allow them to ఎవరినైనా say చూసినప్పుడు whatever కూడా they వాళ్ళని want to say అనుమానించరు, and to manifest whatever they want to డౌట్ manifest చేయరు. in terms of their bhavana or their feelings. And you then keep a kind of a focus on them, so that you allow them to be open with you, you allow them to be trusting that when they're saying this to you, you're hearing it with the right intention, and you're allowing them to know, for them to feel that what matters most to you is that you're upholding their worth and you're upholding their dignity. How do you do that? I notice it, you do it now, because if I come in and say to you, such and such a thing happened about someone, you will say, okay, she's out there, call her in. But you don't want me to tell you anything about her. You want, or him, you want to hear it directly from them. And you listened like with this purity of heart, like a child. You're curious, you are wondering, the things about children. You would manifest those as you're listening. How do you do it? What is it that's in your awareness at that time? It's just keep our, as you said, conscience clear and loving and trusting. Because what I noticed this time, many important brothers, lot of brothers, but also some sisters will come to me and kind of reveal their lot of personal, anything like about body and about lot of things which they would had not shared with others. So I sometimes, of course, I support them, and
give them when they consult me about something. So I also start realizing that is this purity or is it love? Is it what is bringing the souls to open there? And they said after Dadi, we didn't know where to go. And with Dadi Prakashmani, we used to tell her this, that. And now we are doing it, So, yeah, you have a good question and I have to think about it. But as I said, I've asked, seeing people in their relationship, they are very open. And honestly take, but also their bhavna. Even there are a lot of systems and lot of pressures from different places. But when people have bhavna, then they also know that you are the right channel to support the yajna in all different ways, whether power of yoga or physical material resources. So that is increasing, lot. And I feel that because, myself and Jayanti, when we have no interest in anything material from there, we only want to see that yajna functions well and there is no, all the departments are okay, all the people are spiritually feeling good. And seeing some of the people requesting for class, so that is increasing. And I feel it could definitely be, we have altruistic love. We don't have interest in anything, even if we have been given the positions, but I would still serve even if I don't have that position. And seeing that people are happier, lighter, and they know they could go to someone and tell what is in their heart. So all that is happening a lot more. So I think it's the purity or innocent or there is no pre-assumptions, it's like kind of honestly understanding people. When truly understanding, it's easy for them to express themselves, right? But if we have our own biased thing, our own personality, so మనల్ని బట్టి it's వాళ్ళ ఎదుటి difficult for వాళ్ళని people then. అంచనా వేయటం అది తప్పవుతుంది. వాళ్ళు So I have పవిత్రతకు to think more about that innocence thing. వ్యక్తిగత And finally, పవిత్రతతో this is tomorrow చూడాల్సి will be ఉంటుంది. the month of May. It is one of the most beautiful months. I think it's the most beautiful month in the year. And the reason for that is there's such a purity and ఈ నెల royalty చాలా in Mother సుందరమైన నెల. Nature. ఎందుకంటే So I hope you go out and see ప్రకృతిలో all the కూడా beautiful flowers. Someone should take you to a garden, like a నేచర్ ఉంటుంది botanical గార్డెన్లో garden. కూడా. I don't think you've ever been to a botanical garden in New York. So someone should take you there so you could see the beauty and royalty of Mother Nature. Didi, you were here when these two trees were planted, the lilac trees in front of the Queen's Center. Yeah. And the lilac, they're so full of lilacs. They're almost bending toward the sidewalk. And everyone would stop and take a picture. But not only a photo they would take, but the fragrance, you would know it's Baba's home. You're coming to like a few సెంటర్ ముందు ఒక houses లైలాక్ down the ట్రీ ఉంది. block because you're అందరూ వచ్చి smelling the ఫోటోలు lilac. తీసుకుంటారు అక్కడ. And we were talking today వాసన కూడా that తీసుకుంటారు. nobody plucks the flowers. They just take a photograph and they stand and they admire it. And so that is beauty and royalty too, isn't it? In which అది కూడా చాలా it's బ్యూటీ being రాయల్టీ కదా. admired. The fragrance is taken, but no one wants to destroy it. No one wants to pluck it. And so it's very, very beautiful. Maybe you come to Queens tomorrow and see it as well before it falls off. Okay, Bhumi, you bring Didi so that she could see the lilacs. You all had been bringing, like at airport,
Julia had a branch, right? Yeah, yeah. She brought the back ones and the front, but the lilacs are so beautiful. It just wins your heart. You can send your photos. Not Julia. No, drive her around. Let her see New York flowers. Mm. No, Okay. photos we will share with all of Vyakti Parivar now. Okay, thank you, Didi. Okay, thank you, Gayatri. Om Shanti.